We need to know something about the context in which Wesley developed his theology. Necesitamos saber algo sobre el contexto en lo cual Wesley desarrollaba su teología. Therefore, we'll need to look at a few things about his life. Por lo tanto, necesitamos ver algunas cosas sobre su vida. Because his theology was practical. Su teología era práctica. It was lived out in daily living. Y aplicada a su vida cotidiana. It was not simply something that was talked about in schools of religion. La teología wesleyana no era algo solamente como un tema teológico en los seminarios. No, era algo en la vida cotidiana. His purpose was to reach people with the gospel. El propósito de Wesley era de alcanzar a la gente con el evangelio. And so his life impacted how he went about doing that. Entonces su vida impactó como él hacía eso. He was born in 1703 in England. Fue nacido en 1703 en Inglaterra. That was 313 years ago. Hace 313 años. And you might ask, well, what in the world does that have to do with us today? Tal vez vas a preguntar qué eso trata conmigo hoy. He rode a horse. Él se montaba en caballo. We've put men on the moon. Hemos puesto gente en la luna. He didn't have a telegraph. Wesley no tenía telegraph. He didn't have a telephone. Ni teléfono. He didn't have a smartphone. Ni teléfono smart. He didn't have a computer. Ni computadora. He had books. Él tenía libros. And a horse. Y un caballo. And people. Y gente. People are always the same. Pero la gente siempre son la misma. The need of the soul. La necesidad de la alma is always the same. Siempre es la misma necesidad. And so Wesley's intent was to have a theology that would have practical impact on the lives of men and women. Entonces el propósito de Wesley era de tener una teología práctica para impactar a las vidas de la gente, de las mujeres y los hombres. And that has not changed in over 300 years. Y eso no ha cambiado en 300 años. So even though we're looking at someone born over 300 years ago, that has impact in our lives today. Entonces, aunque estamos pensando en una persona nacido más de hace 300 años, tiene impacto hoy en día. He was born in a church parsonage. Fue nacido en una casa de un predicador o pastor. His father, Samuel, was a Anglican priest. Su papá Samuel era pastor anglicano, se dice allá sacerdote, pero pastor anglicano. He was the pastor at a church named Epworth. Era pastor de una iglesia que se llamaba Epworth. For 40 years. Por 40 años. He was not very effective. Y Samuel no era muy efectivo. And he was not really happy. Y ni feliz. He was pious. Él era piadoso. And hard-headed. Y muy obstinado, terco. But he stayed at the work. Pero él se mantenía fiel en la obra. He tried to be scholarly. Trataba de ser una persona como escolar. But he was not a natural scholar. Pero no era algo natural para él. But he served that church for 40 years. Pero sirvió a esa iglesia por 40 años. An Anglican church. Una iglesia anglicana. That was the Protestant church of the country of England. Era la iglesia protestante del país de Inglaterra en ese tiempo. It was the state church. También era la iglesia del estado. The only official church. La única iglesia oficial. The government supported the church with finances. El gobierno apoyaba a la iglesia anglicana con finanzas. So an Anglican priest un pastor anglicano had a guaranteed salary. Tenía salario garantizado. From the government. Del gobierno. So he did not have to necessarily produce good work. Entonces él no tenía la necesidad de producir buena obra. Because he had a salary. O buen trabajo, porque él tenía salario garantizado. Now, Susannah Wesley, the mother of John Wesley, la mamá de Juan Wesley, was a woman of genuine piety. Era una mujer de piedad genuina. And when you study the history of John Wesley's home as a child, y cuando estudiamos la historia del hogar de Juan Wesley como niño, you discover very quickly that Susannah Wesley was really the strength in the home. Se observó
se puede observar que Susana Wesley era la fuerza del hogar. For example, she had 19 children. Ella tenía 19 hijos. That's a strong woman. Es una mujer fuerte. But she was also the teacher También era la maestra, and the disciplinarian la persona que imponía la disciplina and the Christian model. y el módulo de cómo ser cristiano. Samuel was not very much involved in the lives of his children. El papá Samuel no era muy involucrado en las vidas de sus hijos. He was an Anglican priest. Era pastor anglicano, He was superior to normal people. era superior a la gente normal. And raising children was not his responsibility. El criar de los hijos no era su responsabilidad. So he gave that responsibility to his wife. Entonces, él dio esa responsabilidad a su And esposa. she was very good at it. Y ella lo hacía muy bien. She had a huge impact on the children that survived to adulthood. Ella tenía un impacto grande en las vidas de los hijos que sobrevivieron a ser adultos. John was one of the older children. Juan Wesley fue uno de los más mayores. And when he was just 6 years old, something happened in the parsonage at Epworth that really impacted his life. Cuando él tenía 6 años, algo ocurrió en la casa que impactó a su vida. The parsonage caught on fire. Se incendió la casa And everyone had escaped the fire y todos habían escapado o huido del fuego, except for little 6-year-old John. excepto del niño Juan de 6 años. And he was in an upper second story window crying out for help. Él estuvo en el segundo piso en una ventana, no llorando, gritando, ayúdame, ayúdame. And some men formed a human ladder to reach up to him. Unos hombres formaron una escalera humana para alcanzarlo en el segundo piso en la ventana And rescued him from the fire at the last moment. y lo salvaron del fuego en el último momento. And at 6 years old, Y con la edad de 6 años, he realized he'd been rescued for a purpose. Juan Wesley se dio cuenta que él fue rescatado por un propósito, o para un propósito. Quoting Zechariah chapter 3, verse 2, Citando a Zacarías, capítulo 3, versículo 2, he referred to himself as a brand plucked from the burning. él habló a sí mismo como un tizón arrebatado del fuego. And that shaped his life. Y eso formó su vida. He felt like Él se sentía the fact that he had been rescued at the last moment que el hecho que él fue rescatado o salvado en el último momento was God saying, I've got something important for you to do. fue la voz de Dios en un sentido diciendo, yo tengo algo importante para ti de hacer. Now, obviously, out of 19 children, John was just one. Obviamente, de 19 hijos, Juan Wesley era solamente uno de ellos. But he also had a brother that was very important to the Wesleyan movement. Juan tenía un hermano que se llamaba Carlos, que era muy importante al movimiento metodista. His name was Charles. Carlos se llamaba. He was born about 4 years after John. Nacido 4 años después de Juan. He was also an Anglican priest, like John became. También él, como Juan, él era pastor anglicano, He was well educated, bien educado, but he was always rather poor with his finances. pero siempre pobre con sus finanzas. Carlos. Which is really tragic because he was an effective preacher. Y eso es trágico porque Carlos era un predicador efectivo, He was an excellent theologian, un teológico muy excelente, a poet, and especially a hymnist. y también un poeta y además de eso un compositor de himnos. He did more to propagate Wesleyan theology than any other person besides John Wesley. Además de Juan, Carlos hacía más para propagar la teología wesleyana que cualquier otra persona. Because he took the theology and put it into poetry, Porque Carlos tomó la teología wesleyana y lo puso o ponía en poesía, and then he put it into a musical form that was indigenous to the people they were trying to reach. y luego él puso o ponía la poesía en unas formas musicales indígenas a ese pueblo en ese tiempo.
Now, that musical form is no longer indigenous to most people in the world. Esa forma musical no es indígena ahora en en la mayoría de los lugares en el mundo hoy en día. But in Charles Wesley's time, Pero en el tiempo de Carlos Wesley, it was the sound of the people that echoed the theology of John Wesley. era el sonido de la gente del pueblo que sonó la teología de Juan Wesley y Carlos Wesley Listen to this, for en example. los himnos. Entonces, por ejemplo, escuchan a esto. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died he for me who caused his pain, for me who him to death pursued? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Now, you don't have to pay extra for that, No necesitan pagar extra por esto, but I want you to hear it. pero querían que ustedes escucharan eso. It's a different language, first of all. Es un idioma diferente, primero. It is English, Es inglés. and you speak primarily Spanish. Ustedes mayormente hablan el español, But even for me, it's Old English. pero aún para mí es inglés antigua. So the language is different, Entonces el idioma es diferente and the music is y different. la música es diferente. I've been to a lot of worship services in Venezuela. He participado en muchos cultos en Venezuela. I've never heard that tune in a church in Venezuela. Nunca he escuchado esa melodía en una iglesia venezolana. But that was the kind of music that was indigenous to the people of England. Pero era el tipo de música indígena a la gente de Inglaterra en ese tiempo. And so Charles Wesley took the theology of John Wesley Entonces, Carlos Wesley tomaba la teología de Juan Wesley and put it in the language of the people y la ponía en el idioma del pueblo so they could sing it. para que ellos pudieran cantarla. And that was pure genius Y era muy inteligente because people remember what they can sing. porque la gente recuerda lo que puede cantar. Now, this is outside the scope of this course. Lo que voy a hacer ahora es afuera de esta This is materia. in Es parenthesis. como en paréntesis. It is time for the church in Venezuela Es tiempo para la iglesia en Venezuela to find the poets and musicians de buscar las poetas y los poetas y los músicos who can take the great theology of the Wesleyan movement que puedan tomar la teología grande del movimiento wesleyano and put in the language of the people y ponerla en el idioma de la gente and the music that's indigenous to the people of y Venezuela. la música indígena a la gente de Venezuela hoy en día. Because the truth is, La verdad es, a lot of the stuff you sing in Venezuela muchas de las cosas que cantan en Venezuela is theologically anemic, es teológicamente anémico and the style of music o débil. is not indigenous to Venezuela. El estilo de la música no es indígena a Venezuela. So somebody in class today, God may be calling you to be that person that would do that for Venezuela. Entonces, tal vez Dios está llamando a alguien en la clase hoy de ser esa persona. Charles Wesley Carlos Wesley may be sitting in your class today. tal vez está sentándose en su clase hoy en día. And the Spirit may be speaking to you, Y Charles, tal vez el Espíritu Santo está hablando a ti, Carlos, or Josue, o Josué, or Zarita, o Sarita, whoever you are. cualquier persona que sea. The Spirit may be speaking to you Tal vez el Espíritu Santo está hablando a ti, and say, this is my call on your life. diciendo esto es el llamado mío en tu vida.